mother-in-law, sister-in-law, aunt, niece, grandmother, and great-grandmother, the matriarch of Igwebu's family, Ezinne Cecilia Akupanamwa Igwebu's name, she was aged 83. She is survived by 25 grandchildren, 5 great-grandchildren, and many other funeral arrangements. Thursday, December 26, 2024, 6 p.m. Way at the Lighthouse, Igwebu's family home, Nama Akamu. Friday, December 27, 7 a.m. Eastern Nigeria Medical Center in town with a great stopover at an hidden 8 a.m. line stays at Igwebu's family home. 10 a.m. funeral mass at St. Mary's Catholic Church. Interment and condolence follows immediately. Sunday, 29 December, 9 a.m. Thanksgiving service at St. Mary's Catholic Church. May your soul continue to rest in peace. Norma, Chief Engineer Elias Igwebu, Babando, the flower. Time is power, is power. Our lives, by the sun, as the sun rises, so as we trusted, and without interruptions, our high our prosperity and happiness. Our matriarch is gone to paradise. With gratitude to God bless life, the entire dynasty of Ozo Wilson, the local government area of the Enugu State, announces the passing of our beloved wife, mother, sister, aunt, mother-in-law, grandmother, and great-grandmother, late Lolo Martha Oneze Ozo Annie, aged 102 years. Funeral arrangements. Thursday, 19th December 2024, 6 p.m. Christian Wake at Ozongu Estate, opposite Girls Secondary School, Ngo. Friday, December 20th, 2024, 10 a.m. Funeral service at Ozongu Estate, opposite Girls Secondary School, Ngo. Sunday, 22nd December 2024, 10 a.m. Outing service at St. Peter's Anglican Church, Okojongo. Amen. Sign Ozo Harrison Ozongu, Amy Ososha for the family. Nta Enugu ga-ebubata n'afọ 2025 na-abịanụ.
Gọọmenti Anambra steeti kwuola na nchekwa tọrọ atọ ga-adị n'obodo ọkacha ugbu a na-akwadobe mmemme ekeresimesi. Ndị ọkachamara ewepụtara usoro a ga-eji gbochie ihe mberede ọkụ ọgbụgba. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ Nta Enugu. Uhuruchi ọma Igbo bụ Igbo m ji eme ọnụ. Nke onye chiri ya zelo, nke onye na-eme dị mma ya gazielie. Taa bụ Tọzdee ahịa Nkwọ. Ọka akụkọ bụ Chizoba Ume. Gere akụkọ ụwa n'uju. Ime njem, ọrụ ugbo na ụzọ esi elegharị anya bụ ndị bubere ụzọ ma bụrụ atụmatụ sekpụ ntị gọọmenti Enugu ga-ebubata n'afọ 2025 na-abịanụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka Budget and Planning bụ Chris Robert Ozongu mere ka amata nke a oge a nwere ọgbakọ na Press Center Enugu. Ifeanyi nwa Daniel I bụ ya ji akụkọ a n'uju. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu maka ego ahụ nke gọọmenti Enugu steeti mapụtara nke dị 984 bilion naira, ọ nọrọ ebe ahụ kọwapụta ka gọọmenti steeti a ga-esi bagide mkpata na mmefu n'afọ 2025 nke na-abịa abịa. Onye kọmishọna na-ahụ maka mkpata na mmefu ego bụ Chris Robert Ozongu sịrị na ọchịchị gọvanọ Peter Mba abagidela ọchịchị eziokwu nke aghụghọ na-adịghị n'ime ya. Onye kọmishọna sịrị na ọchịchị dị ugbu a ga-eme ka mkpata na mmefu ego nke afọ 2025 mụbanye. Enyekwara ndị nta akụkọ ohere ịjụ ajụjụ ma nyekwa ụsa ya. Akwụkwọ mkpata na mmefu ego nke afọ 2025 bụ nke a tụrụ anya na ọ ga-eweta udo, mwulite na mmepe na Enugu steeti ma bụkwara nke a ga-ekesa na mpaghara na ọgbọnta vootu dị iche iche na steeti a. N'Enugu, abụ m Ifeyinwa Daniel Okpai. Gọọmenti Anambra steeti na-agba ndị Anambra ma ndị nọ na mpụga na nchekwa tọrọ atọ ga-adị n'obodo dịka ugbu a na-agbape mmemme ekeresimesi. A na-agbapazi mbọ iji na-ahazi ọrụ nchekwa n'afọ 2025 na-abịanụ. Chinyere ụkọ Igbo ya ji akụkọ mana chigbuo tụnyere n'asụsụ Igbo. Gịnị bụ usoro a ga-eji megide enweghị nchekwa? Ndị uwe ojii nọ na steeti ahụ nkwado nchekwa kacha elu steeti ofe ọchịchị n'obodo 21 nke steeti iji nweta ntụkwasị obi ụmụ amaala. Gọvanọ na-agụpụta ọkwa ya n'ọbụla eji eme ntọrọ na gọọmenti steeti ga-ewere ọnọ na-arịọ nkwado nke ndị obodo iji nweta nsonaazụ ọchịchị. Ọkụ ọgbụgba bụ ihe na-akacha akpọtụrụ oge ọkọchị. Ihe na-ebute ya ngwa eletrik bụ a ga-eji mana n'asụsụ Igbo. Ọchịbụ ntakịrị mmiri agaghịzi ezo chacha na mpaghara ndịda ugwu ala na-ahụkarị na Novemba na ọnwa a na-ahụtakarị okpomọkụ ikuku kpọrọ nkụ nke a mere ebukarị ọkụ ọgbụgba n'oge Jọpa kọntrola steeti Imo na steeti Ibon Kurisi ajụọla ọha na eze ọdụ ka ha wezụrụ ndị na-agbata okwu na gburugburu zere enwere ọnya ahụ na agbanyechara akụrụngwa n'ọkụ latrik ma ha na-ahapụ ụlọ ọrụ ha maọbụ ụlọ ma zerekwa iji ekwentị usekwu ha na-ese ihe ndị ọzọ. Kọntrola dụkwara ọhaneze ọdụ ka ha kpọọ akara ekwentị ndị ụlọ ọrụ ha mgbe ọbụla ha nwere ọnọdụ gbatagbata.
ndị ọrụ ugbo elu na mpaghara South ikwuola na ndị mmadụ ejide nke a ga-akpọ ụgbọelu dịka ha na-ekwu na ego ya na-agbagonite. Susan akụkọ a ga-akaji mma. N'oge ọbụla a na-eme mmemme ọkachasị oge ekeresimesi, a na-ahụta ọtụtụ ndị njem ụgbọelu na-abịa ịba ụgbọelu n'ọdụ ụgbọelu dị iche iche, mana na nke afọ a na-ahụta na mbunye a na-ebunye ego ụgbọelu na-emezi ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi eso ụgbọelu eme njem. Abịa n'ọdụ ụgbọelu Akanibia dị n'Enugu nakwa Sam Mbakwe Cargo Airport dị n'Imo steeti, ndị na-arụ n'ebe ndị a na-akọwa na ọnụọgụ ndị na-eme njem n'ụgbọelu na-ebelata n'ihi oke ụgwọ a na-akwụ na njem ụgbọelu. Anya ka ego ụgbọelu si ada ugbu a, ahụtara na ọtụtụ ụlọọrụ ụgbọelu ebuliela ego njem ha, ebe ndị ụfọdụ na-afụ ụta nke a dịka afọ mfọju akpa n'aka ndị na-arụ ọdụ ụgbọelu. Ndị ọzọ na-akọwa na ọ bụ otu ọnọdụ akụnụba ala anyị dị ugbu a butere nke a. Maazị Tony Nwachukwu, onye na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na-ahazi njem ụgbọelu bekee kpọrọ Travel Agency nke dị n'Enugu, kwuru na ụfọdụ ihe na-ebute oke ọnụ ego njem ụgbọelu na-ada ugbu a bụ oke ego a na-ana ndị ụlọ ọrụ njem ụgbọelu na ego ụtụ, tinyere ọnọdụ mgbanwe ego naira nakwa dọla nọ na ya ugbu a. Ndị nwere oke na ngalaba njem ụgbọelu na-akpọ oku ka eneba anya n'ihe metụtara otu ndị ụlọ ọrụ si ebunye ego njem n'ụgbọelu ma mara ihe mere ya, tinyere na ọ dị mkpa ka gọọmenti neba anya n'ihe niile gbasatara ime njem ọkachasị njem ụgbọelu iji hụ na emere ka ọnụ ego ha na-ana maka ime njem ka ọ bụrụ otu ihe. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Ndeewo Susan. Tupu m apịachie, gerekwa isiokwu anyị jiri mere akụkọ. Ime njem ọrụ ugbo na ụzọ esi elegharị anya bụ nnọọ ọrụ bibelu ụzọ gọọmenti Enugu ga-ebubata n'afọ 2025 na-abịanụ. Gọọmenti Anambra steeti ekwuola na nchekwa tọrọ atọ ga-adị n'obodo ọkacha ugbu a na-akwadobe mmemme ekeresimesi. Anyị kọkwara gị na ndị mara nke ekwe na-akụ ekwuola usoro a ga-eji benata ọkụ ọgbụgba. Ndeewo ma daalụ maka isonyere anyị ma chebirichie ego ọnụ arụ ka ọ wetara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ka chi bụ ọnụ. On the news tonight, Enugu State 2025 budget breakdown, transport, agriculture and tourism prioritized. Anambra State government reassures citizens of adequate security during the festive period. Plus, correspondents explains possible ways to avert fire outbreak. Good evening and thanks for joining us. I am Chiegono Aro. Details of the news. Transportation, agriculture and tourism are key areas prioritized in the 2025 budget of Enugu State government. The list was disclosed by the Commissioner, Ministry of Budget and Planning, Prince Robert Ogongo, during the 2025 budget breakdown at the Press Center in Ifeanyi. Daniel Bai was there.
briefing journalists on the breakdown of the 984 million naira budget captured for 2025 fiscal year with exponential growth and prosperity. The Commissioner, Ministry of Budget and Planning, Chris Roberts, said the governor of the Kambas administration is out to run an transparent 88% of this project. So that's your manager wants. So I believe we are going to improve on what we did in terms of performance, in terms of revenue, projects we've lined out within the times. I believe that we're going to the Commissioner expressed optimism that the present administration will implement and revenue generation come 2020. We have massive investment. They projected that to Emma's capital, money. So Emma's money. So inflation and questions and answers were entertained during the budget. The 2025 budget is intended to enhance economic growth and development, which will broadly share across sectors and wards to improve the living standard of citizens. Nta Enugu, Daniel, Nta Enugu. The Anambra State government is reassuring citizens of the state and those in the diaspora of adequate security during the festive season, just as plans are underway. Early next year to approach security in the south differently. I treat every case of serious. I want to assure the Anambra that we are ready once again head on. But this time, we shall triple our efforts and expand the scope and the depth of our operation, given the dynamic nature of a criminal enterprise. What are the plans to address insecurity? Kinetic and non-kinetic agenda. We are convinced, me personally, that brute force will probably address maybe 50% of the challenge as first and necessary first. But it must be complemented by a coterie of non-kinetic approach that will, among other things, involve the mass mobilization of our people towards a society in which everyone has a stake. Meanwhile, the police in the state steps up security advocacy across the 21 local government areas in the state to build citizens' confidence. Crime seems to be a little bit in the high side, but the command is not treating this with kid glove. We are aware of this development. That's why, first of all, apart from the operational strategies that we have put in place with other security agencies, we have also set out a kind of advisory. As the governor reiterates his position that any land used for kidnapping activities in Anambra State will be taken by the state government, he solicits collaborative efforts of communities to achieve the desired results. In Oka, Chinyere Fesi Okoye, NTA News. Desired results. Breaks usually common during the dry season as flammable materials and electrical appliances are easily engulfed in flames. Doris Alex in this report x-rays possible ways of averting fire outbreaks in the dry season. A period of the year when there is little or no rainfall. It takes place between November and March
in southern Nigeria and is characterized by high temperature, harmattan and low humidity. Hence, there are always cases of fire outbreak during this period. We should be able to curtail certain things and how to use our gases in the kitchen. He that wants to ignite fire in this season should be very careful. When I'm going out, I will remove all the electronic things to avoid fire outbreak. The Imo State Controller, Federal Fire Service, Iribom Kurusi, advised the public to keep inflammable materials away from their surroundings, avoid bush burning, and ensure their electrical appliances are turned off when leaving their houses and offices, as well as avoid the use of mobile phones in the kitchen, among other measures. We are always prepared against the dry season. The service took delivery of 100 drums of foam compounds. These foam compounds are special for fighting some kind of fire. People in the business environment to ensure that they have what we call fire extinguisher. The controller also advised the public to call the command's emergency number on 0902 200 2224 or 211 in case of any fire outbreak. We'll take a short break here. Do stay tuned. It's happening again. It's happening again. It's another Christmas season. It's happening at Orca Wonderland. Orca Wonderland. Orca Wonderland. Mommy and Daddy, take your children to Orca Wonderland. The maximum entertainment this Christmas from the 20th from the 20th to 26th December. Orca Wonderland is a place to be. Orca Wonderland is a place where children are very much entertained. Orca Wonderland. Orca Wonderland with things like roller coaster, different kinds of games. Orca Wonderland, the fun city in Wonderland. Orca Wonderland was located at Niagara Bay, near Anambra Civic Center. Orca Wonderland. Glad to have you back. Glad to have you back. Air transport operators in the southeast have confirmed a comparative drop in this festive season as passengers complain of soaring Susan Eze situation from some airports in the southeast. Usually, air travels to the southeast during the Christmas experiences a surge. For this season, the consistently soaring cost of has put a strain on travelers to the Caribbean International Airport and the Sam Mbakwe Cargo Airport in Imo State. Operators report a drop in petrol hike and fare, while travelers are full of lamentation. Prices are high. It's not bad. I get to see that. The money is there. The money is there. The ticket is that. It's for the rich now. Flight booking platforms reveal this reality of over 100% increase by some airlines, as 1 hour flight would formerly cost around 95,000 naira to 145,000 naira is now between 250,000 to over 300,000 naira, depending on the day. Closer to the peak of the Christmas celebration, the higher the fare. While some consider this as exploitation by airlines, others see it as a reflection of the economic situation in the country. Mr. Tony Nwachukwu, who runs a travel agency in Enugu, gives insight into the situation. Patronage for this Christmas dropped. What you find out is those that can squeeze themselves to pay for air travel
something really need to be done. But you don't blame the airlines because of huge operational costs. Don't forget that your FX system also impacts on air travel 100%. As industry watchers fear the ripple effect of the soaring fares on the economy, they suggest the regulatory agencies put a cap on fares during this season. They also call on the federal government to review operations in the Nigerian aviation sector for more standardized pricing regime. In Enugu, Susan Eze, NTA News. And moving on from our sports desk, we bring you sports tidbits. We take another break here. Stay with us. Some glad morning. Celebration of a life well spent. The family of Chief Israel Dogo Abo Chinecheze, one of Amuzam Obagu Okunano in Enugu South Local Government Area of Enugu State, announced the peaceful home call of our beloved wife, sister, aunt, mother, grandmother, and great-grandmother, Deaconess Comfort Mary Nembabo Ni Nemba Nsude Wongo, aged 102 years. Funeral arrangement, Thursday 19th December 2024, 3 p.m. to 9 a.m. Christian Wake, Friday 20th December, 7 a.m. Body left to mortuary in a motorcade with a brief stopover to her father's compound in Umuajingene, Amechi. Then down to her husband's compound in Amuzam, Obuagu, Okonano, Enugu South Local Government Area of Enugu State. 9 a.m. Viewing in her home in Amuzam, Obuagu. 10 a.m. Funeral talk at Amuzam Community Town Hall. 11 a.m. Interment in her compound. Sunday 22nd December, 8 a.m. Thanksgiving service at the Grace of God's Church, Obuagu, Okonano. Signed, Mr. Gabriel Abu for the family. To end the news, a quick look at the major stories. Transport, agriculture, and tourism have been prioritized in Enugu State 2025 budget. Anambra State government has reiterated its commitment to protecting citizens during the Yuletide. We also told you that correspondent has x-rayed possible ways of averting outbreak of fire during this dry season. That's the news. Thanks for watching and good night. Start times for Ladikemo this Christmas. Start time don't bring better shots promo. Everything is double for this year. To enjoyment this Christmas season. Just recharge 1 month for Nova Bouquet. Go chop double upgrade. Go classic. Recharge your top basic. Make you chop go super bouquet straight. Like better series like you. ST Rover. Now this make girls. So then top Awosa. Top ST Danifua. Those Kibaba Sector. Top ST Nollywood Plus. Better for the previous series. Samaya. Number the team. We go show on top ST Novella E Plus. If you recharge 1 month on top classic bouquet, you save with chop upgrade. Where super or collect extra 3 days on top. If you recharge super bouquet, at 5 days you go chop. This is a better upgrade. No be lie. For this season of double enjoyment for La Liga Bundesliga, Saudi League, there's plenty better sports. Go do yourself a chop better. The start times promo. Make you double your voice for enjoyment. Start times. This promo will start from November 15, 2024. Come end for January 15, 2025. Sharply for recharge this Christmas. And let's go well. Start times. Enjoy digital life. The light, well relieved, the farmer transition to the beloved sister-in-law, next. Grandmother and great-grandmother of the matriarch of Igbo family, Sicilia, she was 83.
She is by 7 children, 25 grandchildren, 5 great-grandchildren, and many other funeral arrangements. December 26, December 2024, 6 p.m. The Lighthouse Family Mama Friday, December 27 a.m. 7 a.m. Nigerian Medical Center in town. To wait in town. Great Lions AM, Lions Family 10 p.m. Funeral Mass at St. Mary's Accommodate and Condolence Sunday 29th December 9 December Thanksgiving service at St. Mary's Catholic Church. May your soul continue to rest in peace and peace. Announcer Chief Engineer Elias Ibrahim, the flower.